ரைட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனல் வேக் 2 என்னப்பா சொல்கிறாங்க, பிரைட்னஸ் செட்டிங் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் டு யூஸ் கேம் டிஃபால்ட் பிரைட்னஸ் 50. ரைட்டு அதே வச்சு டிவிஜே கேம் மானிட்டர்ஸ் 2.2 ஒரு எஸ்ஆர்ஜி. எஸ்ஆர்ஜி பார்த்து கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது, இன்னும் ரொம்ப பிரைட்டாக அடிக்குது. இது நேச்சுரலாக இருக்குது. இதே வச்சு டெக்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷு, டைலாக் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷு, சப்டைட்டில் கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே மோட் ஃபுல் ஸ்க்ரீனை போட்டுரும் அப்படின்னா. குவாலிட்டி ப்ரீசெட் மீடியமா? ஹலோ தம்பி, ஹை கொடுங்களா? ஓடு ரைட்ரா. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்ல போய் செட்டிங்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். எனேபிள் டியூட்டோரியல்ஸ் ஓகே, சென்சிட்டிவிட்டி பரவாயில்ல. நம்ம விளாடுறது வந்து மவுஸ் அண்ட் கீபோர்டில், ஸோ கண்ட்ரோலர் நான் இன்னும் கனெக்ட் பண்ணல. மவுஸ் அண்ட் கீபோர்டே விளாட்லான்னு இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் ஷூட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு தேவைப்படும். ஏற்கனவே ஹாரர் கேம் வேற. ஸோ கண்ட்ரோல் எய்ம் அசிஸ்ட் பரவாயில்ல. சிங்கிள் டேப் ஆக்டிவ் ட்ரிகர்ஸ். இப்போ ஒருவேளை PlayStation 5 கண்ட்ரோலர் வச்சு விளையாடுவீங்களா? சரி, ட்ரை பண்ணுவோம். ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம். சரி, ஓகே, கண்ட்ரோலரே ஒர்க் ஆகுது. அப்போ நம்ம கண்ட்ரோலரே வச்சு விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் கேமு. சென்சிட்டிவிட்டி கொடுத்துருங்க. கேம்ஸ் அடாப்டிவ் ட்ரிகர் ரைட்ரா. சரி, ஒரு அதிரடி முடிவெடுத்து கண்ட்ரோலர் விளாட்லான்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்துக்கலாம். ஏய், கண்ட்ரோலர் போடுறா. WSD அன்பவுண்ட். எனக்கு நம்ம நடக்கிறதுலாம் அப்படியே நடக்க வேண்டியதான். ஸ்பிரிண்ட் L3ல ரைட்டு. டாஜுங்கிறது L1ஆல ரைட்டு. இன்ட்ராக்ட் X, எய்ம் L2, R2 ஷூட் கரெக்ட். ரீலோடு, ஃபிளாஷ் லைட் போடு. சரி, ஃபிளாஷ் லைட் பூஸ்ட் வேற R1. ஓகே, இன்வென்ட்ரி நம்ம இதால பார்க்கலாம். குவிக் ஸ்லாட் 1 2 3 4. ஓகே, சரி, ஓகே. ஃபுல் ஸ்க்ரீனு 1080p கொடுத்துருங்க. ரெண்டர் ரெசல்யூஷன். நம்ம டிஎல்எஸ் வச்சிருக்கோம்ல, கரெக்ட். ஸோ நம்ம இதை டிஎல்எஸ்எஸ் வச்சு தான் விளாட போகிறோம். இது வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரேம் ஜென்ரேஷன் பண்ணிடலாம். விசிங்க்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. டிஸ்பிளே கேலிப்ரேஷன் மோஷன் அதை தயவு செஞ்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃபில்ம் கிரைன் இருக்கும். குவாலிட்டி ப்ரீசெட் ஹை, போஸ்ட் ப்ரொசஸிங் குவாலிட்டி லோவா? டேய், என்னடா எல்லாத்தையும் குறைச்சி வச்சிருக்கு. ஷேடோ ரெசல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு மேக்ஸில் வச்சு ஏதாவது பெஞ்ச் மார்க் ஏதாவது ரன் பண்ணலாமா? மாதிரி அந்த ஆப்ஷன் முடியும். ரே ட்ரேசிங் ஆஃப் தம்பி. இங்கே பண்ணு எல்லாத்தையும் அப்படியே சத்து நாயில போடுங்க. டிஎஸ்எஸ் ரே அண்ட் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போடுறாங்க. டைரக்ட் லைட்டிங் வர வச்சிருக்கோம். இன்டைரக்ட் லைட்டிங். சரி, ஓகே, எல்லாத்தையும் நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. மேக்ஸ் லெவலில் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் டூல் கொடுத்துருக்கலாம், ஆனால் பரவாயில்ல. ஸோ நம்ம இது வந்து ஓகே, இது வந்து ஒரு தடவை நம்ம டிஎல்எஸ்எஸ் வந்து குவாலிட்டி, பேலன்ஸு, பர்ஃபார்மன்ஸு. சரி, நம்ம குவாலிட்டிலே வச்சு விளாடுவோம். இப்போ பார்த்துக்கலாம். ஐயோ, மாஸ்டர் வால்யூம் மியூசிக் ரிடக்ஷன். சரி, ஓகே, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இங்கே வேறு எதுவும் செய்யறதுக்கு இல்லை. ரைட்டு, எல்லா செட்டிங்ஸ் நம்ம எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் செக் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு. இப்போ புது கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஆலன் வேக் 2 விளையாடுறது கண்ட்ரோலர். ஸ்டோரி மோட்லேயே நம்ம போயிடலாம். இந்த நார்மல் இந்த ஹார்டிங்கில் விளையாட்டினா நம்ம விளையாடுறது வந்து கேஷுவல் கேமில் தான் இங்கே இந்த சேனல் நம்ம எப்பயுமே பார்ப்போம். ஸோ ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக ஒரு கம்பெட்டிட்டிவ் கேம்லாம் விளாட மாட்டோம். ஒரு சில்லாக லேட் பேக் ரிலாக்ஸான கேமில் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஏற்கனவே ஹாரர் கேம் வேறு, ஸோ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope
without ever செதறி knowing the இருக்கானே. full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. ரைட்ரா. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. போடு. This is not the ending I wanted. ஜம்ப் ஸ்கேர்லாம் This கொடுத்தா நான் story will eat செதறிடுவேன். us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. ஏய், எதுவுமே போடலையா என்ன அவன்? ஆமா, அந்த பையன் எதுவுமே போடல. ஆஹா, ஆனா ரொம்ப ரியலா இருக்கே கேமு. பார்க்கறதுக்கு நிஜ மனுஷன் மாதிரியே இருக்கான். கிராஃபிக்ஸ் வெறித்தனமா போடு. என்ன இரண்டா அது எப்பா? ஆஹா, Come on, Em. We should go. இருங்கப்பா. பின்னாடி எவனோ பேசுறான். ரைட்டு. இங்கதான் போக முடியாது. என்னடா இருட்டா இருக்கு தம்பி? ரிட்டர்னா? இப்போ நான் கேமுக்கே வந்திருக்கேன். இதுரா ஆஹா, இந்த கருமம் தான் இந்த கேம்ல பிடிக்காதுன்னு நினைச்சேன். அதே மாதிரி சத்து சத்துரு ஜம்ப் ஸ்கேரை போட்டு சாவடிக்கிறாங்க. டேய், அட பாவி. ஸ்பிரிண்டா? இதுதான் நான் முதலே பண்ணி தொலைச்சேன். தயவு செஞ்சு நம்ம ஒரு மாதிரி இந்த ஆடியோ சத்தியமா உரைக்கலாம். கேவலமா பண்றாங்க. சாவடிக்கிறாங்க. ஒண்ணுமே தெரியலையடா எப்பா.
வாங்கடா வாங்கடா. செதறலா? டேய் 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 பதறாதீங்கடா. டேய் ஏய் அவனை ஏன்டா இப்படி போட்டு தள்ளிட்டீங்க? அட கருமம் பிடிச்சப்பா. போச்சா? தேவையே இல்லை இந்த இன்டர்வல். சத்தியம். அப்படி பண்ணிட்டு அதிரடியா ஒரு மியூசிக் போட்டு இந்த மாதிரி மெலடியா ஒரு டெங் டெங் மியூசிக் போடும். Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. Hey. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. சரி. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. ஃபேமிலி சீக்வன்ஸா இருக்கு. ஏய் நம்ம தல சாம்ல இருக்கு. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. பாருடா. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. ஸ்க்ரீன் பிளேயும் நம்ம தலை தான். சாம் லேக் தான் பயங்கரம் மாஸ் பண்ணியிருக்கான் அந்த கேம்ல. போறதுக்கு ஆக்டிங் வேற பண்ணியிருக்கான். Cauldron Lake. Time to get to work. சதறலா சத்துன்னு ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆச்சு. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Then invitation போடு. சரி இதுதான் ஒரு மாதிரி ரே ட்ரேசிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா லைட்டும் நம்ம நேச்சுரலா ஜெனரேட் பண்ணிடலாம். சரி இங்க எதுவும் இல்லை. மொத்தம் கார் இருக்கு. I should take a look at that map. FBI ரைட். ஏய் என்னடா இது அதிரடியா இருக்கு இந்த சவுண்ட். I think I hear someone. ஏறு ஃபர்ஸ்ட் மேப் பார்த்துறேன்.
belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just... Hey, over here. Babe, Hey there. Agent Casey, right? big rental cabins. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. Sedarran പയ്യൻ. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? ഡേയ് പതറാതടാ. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, ஓ நம்ம ஆளு inside. ஸ்டார்டிங்ல செதறணும். அவன் கேஸ் தானே ஸ்டிக். I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show ஏறா them. எப்பா செதறாதடா. Thornton. The crime scene. We deputy Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Case program. Case program for the mine place. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Case program. பார்த்துடும். Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Free to navigate the case board or leave by pressing the map to the case board. That's நம்ம கிளிக் பண்ண முடியுமா? கிளிக் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கோல்ஸ்ன்றது அப்ஜெக்டிவ் ரைட்டு, கேஸுங்கிறது எதுவுமே இல்லையா? ரைட்டா? ஸோ அதாவது கோல்டன் லைட் மாடல்ஸில் it is all been told missing in 2010. No other details. It's bloating. It's just a heart missing. Hey, number to the right today. Seven. It's not a bloating only bodies, but commonality in body because of the chest top exposure to water post mortem. Profile. Postmortem tapping of the body, the morbid targets are more discernible commentates. Just traumatism is animal butchery techniques. Psycho I see you're already hard at work, Anderson. Don't pause the game, so be mindful We're of just nearby getting threats. started. Let's head down the hill to the crime scene. You pause the game and Nature gives me a headache. There's too much sky.
பயங்கரமா இருக்குப்பா கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம். லைட்டிங்கும் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. போடு. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Oh, Real funny, Anderson. missing weapon found on the trail. Some newspaper random இருக்கும். சூப்பரா கிராஃபிக்ஸ். டக்கு டக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை போட்டுருவோம். Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Hey. Mirror peak. Mighty mountain is no other than mirror peak, an iconic landmark overlooking the lake from the right angle. It's beautiful and frequently comes selfie beautiful. இதான் நம்ம செதர் என்னடா இருக்கு. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. ஓ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஓ திருடி முடிவா இருக்கு இது. இதுக்கு மேல போகலாம். I need to head back. ரைட்டு. மோகம் தீயா அப்படின்றா இங்கே என்ன இருக்கு பார்த்தோம். ராக்கெட் ப்ராக்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. False. Waterfalls. அது waterfall. போடு. Welcome back, மேல டோர் Anderson. இருக்காரு. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. சரி போலாம் வாட்டர் டக்கு. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Here together at the murder site. The swamp. 7. Which is hot. I'll be back in a second. Roger. என்ன இடம்டா அது எப்பா. You live the picture of the probably beaver who swift may still haunt this place. நான் சொல்றீங்க கதவு திறக்குது.
லைட் ஆனால் ஆன் ஆகலை. இது உள்ளே போனால் ஒரு மாதிரி செதறிடும். அவன் இறங்கி போவான். சத்தம் வருது. ஆஹா. எது இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கு. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Massive fragments can be used to upgrade weapons in the mine place. Code. Again, I can hold the fire button to activate auto fire. Significantly increases the rate of fire. More bullets increase the magazine size by 50%. Another headshot. Land 2 headshots with successful to stun enemy for extended duration. Okay. இதுதான் மர்டர் சைட்டு. ரைட்டு. நம்ம ஒரு மாதிரி டைவர்ட் ஆகி இங்கே வந்துருக்கோம். டக்குன்னு அப்படியே இங்கே திருப்பி மர்டர் சைட்டுக்கு போகிறோம். நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேற என்ன நடக்குது? எல்லாருக்கும் தனித்தனி இடம். வாய்ஸ்ங்கிறது அப்ஜெக்டிவ். மைண்ட் பிளேஸே ஒரு மாதிரி பயங்கரமா இருக்கு. சரி, இதுல வந்து ஃபிளாஷ் லைட்டுங்கிறது யூஸ் பண்ண தெரியல. ஃபிளாஷ் லைட்ஸ் இதால நான் அதெல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஃபிளாஷ் லைட் பூஸ்ட்ங்கிறது ஆர்வம், அது யூஸ் ஆகும். இந்த ஃபிளாஷ் லைட் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது ஃபிளாஷ் லைட் ஆன் ஆகுது. ஆனால் அது இன்டென்சிட்டி ஒன்றுமே இருக்கு. இது வச்சுட்டு நான் அந்த விச்சோட ஹட்டுக்கு போனால் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. செதறிடும். ஸோ உள்ளே வந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேஞ்ச் ஆகுது. எக்ஸ்ப்ளோர். ஓகே, பார்த்தீங்களா அது மாதிரி. பகிரங்கமா இருக்கே. இது வெளில பார்த்தா நிற்பாளோ. இருக்கு. ஏய் சேர்றா எப்பா. Did you get lost, Anderson? இன்னும் இடம் இருக்கு. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. ஏய்
என்னடா போற டேய் என்னடா நீ ஒரு மாதிரி இருக்க இந்த பாடியை பார்த்தோம் ஜெனரல் ஸ்டோர் Hey! தலை Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. கட்டுக்கே சரி So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. டேய் Those are அதான் real? தலை You guys hiring? Let's just see this body, shall we? ஜெனரல் ஸ்டோர் By suspicious activities spotted filled with others and movement bushes footprint using nothing to report and regular angle because out after dark. Report area. Ray tracing light பயங்கரமா போட்டுருக்காங்களா டேய் ஏன் வந்து பதறாதீங்க இந்த பாடியை இங்க இருந்து ரிப்போர்ட் பண்ண நேத்து ஏன்னா இந்த மாதிரி சைட்டு இங்க இருக்கு நம்ம இங்கதான் ஜெனரல் ஸ்டோர்ல இருந்து இங்க வந்தோம் நம்ம இங்க போயிட்டு சரி, பெரிய இடம். இந்த பக்கம் அமுத்திட்டான் மேப் இந்த பக்கம் அமுத்திட்டான் கேம் பிளேஸ் ஓகே Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does Does this இருக்கான் fit the பையன் MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. first key image you can place it on the case board inside the case. So I have to see active cases. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Consistent with previous murders, question other bodies we found in the world game very fast, perfect. Safety. Auditors are viewable at the case board, just go and see. Stick it the crime scene if you take them over. Use on the body. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Psycho.
You please have one open investigation. The photo వచ్చిందండి. Oh, consistent with the previous. Nah. என்னம்மா பண்ண சொல்ற? Tips. That's not right. அதான் நான் அப்பே பண்ணேன். என் பணம். Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Clues have resolved open. Clues have resolved the open question and move the deduction. As you advance investigation, new questions will be unlocked, updating your goals. Oh, murder watches will investigate the crime scene, learn more about the victim, learn more about the killer. இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே போனால் நம்ம இது ரெடியூஸ் என்ன பண்ணிடலாம் வாழ வாட்சஸ் ப்ரீவியஸ் கேஸஸ் இன்டரப்டட் மே ஃபைண்ட் சம் லீட்ஸ் திஸ் டைம் victim யாரு கில்லர் யாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Like, Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? வேற எதுக்கு மாட்டாங்க? அதான காப்பாங்க. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. உடைச்சு தொலைங்கடாத. ஏய் போலீஸ்காரங்களை உடைக்க முடியாதான் நீ போட்ட. Wash hands, take chicken from the fridge, take a nap. தயவு செஞ்சு உடைங்கடாத. I'll look around. See you in a bit. Take your time. ஏய் இது பில்டிங் உள்ள போறதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகுது ஆக்டிவேட் ஆகுது. இதுதான் ஒருவேளை இதுதான் க்ளோஸா இருக்குமோ? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. இது மாதிரி 2 கோன் இன்டர்செக்ஷன் ஆகுது. இது மாதிரி 2 ஆகுது. இது மாதிரி சைடுல ஆகுது.
இந்த மாதிரி சைடில் ரெண்டாவது. டேய் இதெல்லாம் சைடு போட்டு வச்சிருக்கேன் நீங்க. First going water line. எல்லாம் எப்படி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஒரு டக்குனு ஃபோட்டோ எடுத்துறேன் ஃபோனில். சரி போகுது. ஃபோனில் கண்டிப்பாக இன்னொன்று கவர் கேட்க முடியும். இது ரெண்டு இது ஒன்று அதே மாதிரி இது ஒன்று. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. இதெல்லாம் பேசியேன். சரி நான் ஒரு மாதிரி டக்கு டக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதனால தான் எல்லாத்தையும் மாதிரி இப்படி இதுவாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த க்ளூ வச்சு தான் நம்மளோட பாக்ஸ் திறக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரி But you can trust me. Well, I've been doing some deep research online, and I know how to keep confidential matters. for this washing, take chicken out of the fridge. Wash hands, take chicken out of the fridge and take a nap. So அங்க இருக்கிற 3 சிம்பிள் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். வாஷ் ஹேண்ட்ஸ், வாஷ் பேசின் மேல இருக்குது. Hey, let's get back to work over here, can we? Take chicken out of the fridge and take a nap. Okay, புரிஞ்சது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட். வாஷ் ஹேண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கையால் சம்திங் இந்த வாஷ் பேசின் தான் போயிட்டு இது 2 யாரும் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி. ஓகேயா, இதுதான் உங்களுக்கு க்ளூ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது, அடுத்தது டேக் சிக்கனோட ஃப்ரிட்ஜு இருக்கிற செய்தி இது. அதுக்கு அடுத்தது கடைசி வந்து டேக் அ நேப்பு. நேப்புங்கிறது வந்து நம்ம இங்கே கூட படுக்கலாம். பெட்டு எங்கே இருக்கு? இதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெட்டு உள்ள இருக்கா? இல்லை பெட்டு உள்ள இருக்கு. ஸோ பெட்ரூம்ல இருக்கா? பெட்ரூம்ல பார்த்தா இது. ஓகே ரைட்டா, இப்போதான் புரிஞ்சுது. அதான் பார்த்தேன் நிறைய சிம்பிள் வச்சிருக்கு. பைப்பா வரேன், திறந்தாச்சு. சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாஷ் ஹேண்ட்ஸ், அதாவது வாஷ் பேசின்ல இருக்கிறது வந்து புரிஞ்சுது. இது மாதிரி இதுதான் வாஷ் பேசின்ல இருக்கிற சிம்பிள். இது வாஷ் பேசின்ல இருக்கிறது ரைட்டு. அடுத்தது வந்து டேக் சிக்கனோட ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து இருக்கிறது சிம்பிள் வந்து இது ரைட்டு. அடுத்தது வந்து நேப்புங்கிறது வந்து இது. ஓகே சத்தியமா don't take anything if you aren't one of them, please. என்னடா வச்சிருக்கீங்க சுத்தம் கருமத்தில் எங்கடா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியல. Use multiple sets of printing. Later, lots of activities and like the cables. Was he killed here or brought here after? For display?
you get lost, Anderson? இல்லப்பா இங்க ஒண்ணுமே இல்லையடா. அப்புறம் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இல்லை நம்ம. Large amount of blood on the table. The victim died here. Option available. Right. So Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. ஒன்று பார்த்தாச்சு, 2, 3 பார்த்தாச்சு. அதே மாதிரி 4ல வந்து பார்த்தாச்சு. அவ்வளோதானே. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. கேஸ் போல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். நைட்டிங்கேல் நைட்டிங்கேல் லாஸ்ட் சீன் ரைட் ஃபார் 13 years ago. Lunch boxes. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? இதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2-3 கேஸ் போயிட்டு அதில் நீ தான் சொல்லுங்க. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything? Yes. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Who came from where? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Several. Use profiling inside Sando's game place to get inside heads of suspects and victims. Using intuition, Sam can discover and use of profiling people of interest. Agent Nightingale has been MIA for 13 years.
How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Several. Oh. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. These files no lunch box. It's not. இந்த பிளேஸ் பண்றது ஆப்ஷனே வரல. Keep trying. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Wow, നീണ്ട setup. Okay. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Did you get lost, Anderson? திருப்பி அதே கேட்காதடா எப்பா இதுடா. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. ஏய் அது உள்ளே போறீ. There's a piece of paper on the ground. இன்னும் படிக்க முடியல. இதா ஒரு மாதிரி இருக்கு. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. அது தண்ணியில இருக்கிறதுனால அப்படி பண்ணிருக்காங்க ஒரு மாதிரி வியர்டா. இன்னும் செதறுதேன்னு நான் பார்த்தேன். A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message.
It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing Hey, game இந்த with us. ஆடியோ முதல்ல You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Makes sense. The game has I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Suppose it's also playing a game. Game on now. Sage. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Right on. Profiling. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. இப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ளூ கிடைச்சிருக்குல்ல அதை டக்குனு சொல்லலாம். Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. Already I need said the that next chapter. லெவல் கிராஃபிக்ஸ்லாம் பயங்கரம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ இது அதே இடத்துக்கு நம்ம திருப்பி வந்துட்டோம் முடியும்.
You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. What good key? Thanks. To breakfast. Take the car back to. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. But vaya padi pass sadharviya pathini. Shortcut key shortcut gate column given by the deputy. Mark this one. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. இது இவ்வளோ பெரிய ஜெனரேட்டர் அப்படியே விட்டுட்டு போனா தலை. I'll be back in a second. Roger. நோ என்ட்ரி ஏறலாமா? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Manuscript fact. We all this together, hero have a heroic day. Good. ஜம்ப் பண்ற ஆப்ஷன்ல இந்த கேம்ல இல்லல. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. சைக்கோ பசங்களா இருப்பாங்களோ? என்ன பண்றாங்கன்னே தெரியலையே. ஒரு கல்ட் மாதிரி இருக்கு. ட்ரீ கல்ட்டோ என்ன சொல்றாங்க. அதே ஷார்ட்கட் கே போட்டுற வேண்டியதான். Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. ஷார்ட்கட் வழியா வந்த மாதிரி தெரியலையே. சரி, ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம். இன்னும் செதறலாம் நடக்கல. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. செதறுதே கேம் ஒரு மாதிரி. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. கிராஃபிக்ஸ் ஆனா சத்தியம் பயங்கரமா தான் இருக்கு. ஓடு வேற லெவலா.
The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. சரி நீ என்ன செதற காஃபி வாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் செம்மையா இருக்குல்ல ஒரு மாதிரி இடம் வேற லெவல். ஒரு மாதிரி டெசர்டட் டவுனா இருக்கு. நீ ஏன்டா வந்து நிக்கிற இவ்வளோ? சரி ஓகே, அதோட நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அடுத்த பார்ட் வந்து அடுத்த வீடியோ வந்துருக்கோம். ஆல்ரெடி ஒரு 1 hour முன்னாடி விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது கேமு. ஒரு மாதிரி ஆப் கிடச்சிருச்சு. சரி ஃபர்ஸ்ட் இடத்துக்கு போய் நம்ம ரொம்ப நிறைய க்ளூலாம் கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பிரைட் ஃபால்ஸ் இங்கே எடுத்துக்கணும். Not enough. Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Yeah, I want a bitch. Bittersweet nectar. Get it in coffee world. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கா? சேவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, நம்மளுடைய இந்த வீடியோ எங்கேயும் முடிச்சுக்கலாம். நம்ம அடுத்த பார்ட் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.